the request of the third applicant under PAIA for access to the individual tax returns of the second respondent for the 2010 to the 2018 tax years is referred to the first respondent for consideration afresh. Inkundla yomgaqo-seko ubhekise kwinkonzo yababuthi berhafu ukuba iwuphonononge ngokutsha umbandela wesicelo samajelo endaba afuna ulwazi ngemibandela yerhafu yalowa engumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma. When I was inside the house, I just see the fire coming through my kitchen door. Then I ran. When I ran, I fell on my shoulder. And I have operation on my shoulder. Nangona sekuphele phansi inyanga ezintandathu lehlayo ishwangusha lokuqhushumba kweloli eyayithwele amachiza ayingozi eBoksburg. Kusenzima ukuvuselela ubomi kumaxhoba asindayo kweso siliko. Steady start though on serve so far from the 22-time Grand Slam. Uvimba wezemidlalo sina internet yamadora kwi-French Open neminye imidlalo. Xabisa ixesha kuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kula majelo ye-SABC 1 ne-DTT Iindaba uxolo malibe nani. Inkundla yomgaqo-seko ubhekise kwinkonzo yababuthi berhafu ukuba iwuphonononge ngokutsha umbandela wesicelo samajelo endaba afuna ulwazi ngemibandela yerhafu yalowa engumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma. Ujaji Jodi Kolapeni unikezele ngomyalelo womthetho wokuphakanyiswa kofikelelo kulwazi. The request of the third applicant under PAIA for access to the individual tax returns of the second respondent for the 2010 to the 2018 tax years is referred to the first respondent for consideration afresh in the light of this order. 13. The third applicant is afforded 1 month from the date of this order to supplement his request for access to the records referred to in paragraph 12 of this order. Sekuphele phansi inyanga ezintandathu emva kokuba kwaqhushumba itanki eBoksburg ngosuku olandulela iChristmas kwasweleka abantu abangama-37 kuquka izigulane ezingama-24 kunye nabasebenzi abali-17 bezibhedlele iThambo Memorial. Kusenzima kumaxhoba lentlekelo ukwakha ngokutsha impilo zabo nanjengoko konakala neziseko kwesi sibhedlele kungokunje esi sibhedlele asinawo amanzi nombane. Kuninzi lwabahlali bakule ngingqi iinkumbulo zolo suku loqhushumba kweli tanki lerhasi azisuki kubo. I heard the first 2 explosions, but that wasn't so big. So the next time the third one came, that was the big one. So I ran out to come look. After that, when I come around the corner and I saw just dead people and people who was burnt, it was really, really bad that day. When I was inside the house, I just see the fire coming through my kitchen door. Then I ran. When I ran, I fell on my shoulder. And I have operation on my shoulder. That is why I'm no longer working. Then after that, when the fire, because everywhere here it was fire, even our roof, everywhere, and all our windows were broken. Bonke abantu bonzakalayo bathunyelwa kwezinye izibhedlele nanjengoko icandelo lezigulane ezonzakeleyo elokubelekela neloqhaqho onakala kakhulu. Urhulumente wephondo uthembisa abahlali ukuba uza kwenza konke okusemandleni ukulungisa amacandelo esisibhedlele onakeleyo. Nangona sekudlule inyanga amanye amacandelo alungisiwe kodwa kubekho izikhalazo zokungabikho kwamanzi nombane. Ukanti umlawulo intloko wesisibhedlele uyaziphika ezi zityholo. The hospital does have challenges in terms of its infrastructure. These challenges are continuously being addressed. The pace might not be as fast as all of us would have liked it to be. All areas that were affected by the explosion were attended to, and the hospital was back into operation as of the night of Friday, the 27th of January. There are no ongoing challenges with electricity and water. Abahlali bathi basadinga uncedo nanjengoko abanye bophukelwa zifestile kwawa namaphahla ezindlu zabo koluqhushumbo. What is said is what happened here, and it has just been forgotten. We are not coping with everything. Only gift of the givers are still giving us
groceries sometimes, you know. But the rest of the people, it was a hype, they are gone. Kusenjalo lihlanjiwe igama lomqhubi weltanki lerhasi laqhushumbayo kunye nelenkampani yeltanki. Usapho lwasetyhini waseGeorge eNtshona Koloni lufuna ubulungisa kumntwana walo emva kokuhlaselwa kanobomi yindoda kwisityholo sohlaselo lokuziphindezela ngo-Agasti wenyanga ophelileyo. Ngenxa yolu hlaselo uSivenathi Toto neminyaka engama-23 ubudala ushiywe ekhubazekile ngenxa yokwenzakala ebuchotsheni. Kulindeleke ukuba ityala liqhutywe namhlanje kwaye umtyholo ongaphandle ngebheyile. uSivenathi Toto ukhule eyitwazana eziphilela ubomi njengaye nawuphi na umntwana, kodwa ngoku uhamba ngesihlalo esinamavili kwaye akukho nto akwazi uzenzela yona. Kutyhola ngelithi uShaun Madonono wamhlasela ngeliziphindezela kwiqabane lakhe emva kwengxabano ngebhotile yerhanqa. Kuvakala ukuba ixhoba larhuqwa libethwa ngumtyholwa ukuphuma kwindlu yeqabane lalo. Emva koko umtyholwa walilayisha emveni kwebhaki wayolilahla kwihlathi elisemva kwesikhululo sokutha amafutha. Kulapho labhaqwa ngomnye wabasebenzi. Ngaske agwetywe ave ubuhlungu mna ndibuvayo namhlanje, ngoba uSive apha endlini bengumntana wenza zonke izinto. Besithi xa ndiphangeleyo ndibuya yonke into yenzekile. Ngoku kodwa uSive besefumana umsebenzi ngoku besephangela notata wakhe, boendaphe ngoku eluza umsebenzi ngenxa yale meko akuyo ngoku. uMadonono ujamelene netyala lokubetha, ukuxhwila nokuqhekeza indlu. Usapho luthi uSivenathi uqale uhlaselwa sisifo sokufa icala qho xa ebona umrhanelwa enkundleni. The more sisiya ecourt xa ebona namfana uSive wamane gula ahlaselwa sistroke, so ngoku wade waba worse wanje akakwazi uthetha. Umbutho olwa nokuxhatshazwa kwabantu ngokwesini ufuna umtyholwa ajamelane netyala lokuzama ukubulala. Before umrhanelwa akhutshwe ngebeli, ndiyalicela abantu bomthetho into yoba bayijonge le nto, ngoba we find that mostly i-perpetrators zikhutshwa kwezi same communities zee-victims zazo. uMadonono ungaphandle ngebheli yama-R2,500 ngokokutsho kwamapolisa. Elityala kulindeleke ukuba libuyele kwinkundla yenqila yaseThemba Lethu kule veki. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wabasi eGeorge. Urhulumente weli uthi ukunikwa kwethuba lokungabanjwa kunye namaqithiqithi kwabezozakuzo abaza kuzimasa ingquntyelo yamazwe eBRICS eza kubanjelwa kweli kwinyanga Agasti yinto eqhelekileyo rhoqo xa kuza kubakho indibano nemisitho yehlabathi kweli. Isithethe sesebe lobudlelwane namazwe ehlabathi uMnumzana Clayton Monyela sithi akukho nto inebantha kweli nyathelo njengoko kuyinto eqhelekileyo. This is a standard conferment of immunities which government does for all international conferences and summits held in South Africa, irrespective of the level of participation. The immunities are for the conference and not for specific individuals. They are meant to protect the conference and its attendees from the jurisdiction of the host country for the duration of the conference. These immunities do not override any warrant that may have been issued by any international tribunal against any attendee of the conference. Kwakuvimba wethu emini nje liyandi nani labantu abadinga amakhaya nabalala kwanti kobubusika embombela eMpumalanga, kodwa masithi umntwana evenkileni kuqala. Abasasazwa ngqo kungaphambili jikelele SABC 1 nakwijelo iDDT eStudio 9 eAuckland Park eGauteng. Uyakwazi ukubukela kwakho nezindaba ukuphela kwazo xa ufuna kwijelo leYouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku eliphambili sithe inkundla yomgaqo-seko igwebe ngeliwuphindisela kwinkonzo yababuthi berhafu iSARS ukuba iphinde uqwalasele umbandela wesicelo sengxelo zerhafu yalo wayisakuba ngumongameli wenu uMnumzana Jacob Zuma. Kubhudla umoya wenguqu kumabhungu omasipala abalawulwa ngenkazathi kweli. Amaqela ezopolitiko ye-ANC kunye ne-EFF aqhogene ukukhiqa omasipala abalawulwa yi-DA.
Ukusihlalutyela lo mba sikwece umhleli wendaba zopolitiko kweli jelo ye-SABC umnumzana Mzwandile Mbeje azosixelela ingaba kuthetha ntoni oku. Shandu kaNdaba masikwamkele ezindabeni emini nje khawuchuba isikhwebu ingaba le ntsebenziswane ye-ANC kunye ne-EFF komasipala ithetha ntoni mhlawumbi ngonyulo oluzayo. Sibonga kakhulu phela sibingelele nakubabukeli. Into ehlekisayo mhlambe uma ubheka lokusebenzisana phakathi kwalamaqembu amabili ukuthi awavumi ukusho esidlangalaleni ukuthi ayasebenzisana. Ubona ngazenzo ukuthi ayasebenzisana ngoba into engicabanga ukuthi ngaphandle ukuthi beyikhulume nabantu ukuthi besho ukuthi bayasebenzisana ngoba mhlambe abazi ukuthi abantu bazophendula kanjani kuleso simo. Into abayenzayo bagcina beseka iqembu elincane likwazi ukuthola amavoti amaningi ukuthi ekwazi ke ukwakha umkhandlo. Yikho ke lokho kwenza ukuthi ngempela ibhekisiseke le ndaba ukuthi kahle kahle yini le abazama ukuyenza. Shandu kawusho ngo-2016 i-ANC ne-EFF zange zikwazi ukusebenzisana. Kwahluke ntoni ke ngoku? Namanje uma ngabe ubheka abasebenzisani kodwa njengoba ngisho ngifaka kuma inverted commas abasebenzisani. Kodwa into abayenzayo ukuthi sebenqumile ngaphandle ukuthi besitshele ukuthi into abazoyenza ukuthi cha ngoba i-EFF inemfuno zayo engafani ne-ANC. I-ANC inemfuno zayo ezingafani ze-EFF. Ngeke bekwazi ukuthi behlale kanje ngoba abantu bazobuza ukuthi yini enihlanganisayo ngoba nathi akuhlanganeki. Yingakho ke into abagcina bayenza begcina nje bevumela indaba yokuthi akube yiqembu elincane. Bese bethi ngoba vele mina ngiyi-ANC anginamavoti amaningi, mina ngiyi-EFF anginamavoti anele, sizovele seseke wena. Uma ngabe sihlangana ke bese kuba yithi. Lokho kuzosho ukuthini na? Kuzosho ukuthi lo okhethiwe ngoba ukhethwe ilamaqembu amabili ugcina ke eseqoka bona abantu okuyibona abazoba ingxenye yekomiti likameya. Ngempela lokho okusinika eminingi imibuzo ukuthi ngabe uma kungenzeka mhlambe ngonyaka ozayo kube nesimo sokuthi kukhona iqembu elingedluli ku-50% ngabe kuzokwenzeka kanjani. Kodwa ke mhlambe ngiyazi ukuthi kuhlukile uma uzobheka izimo zohulumeni bakamasipala nezimo zikazwelonke ngoba kuzwelonke ngisho mhlambe ngathiwa ke sithi ke i-ANC ayifiki 50% mhlambe uma ngathiwa iyehla ngehla kancane angicabanga ukuthi izodinga i-EFF ngoba ingakwazi ngisho nokukhuluma ngisho neqembu elincane beqhubeke. Okay, khawutsho ke Shandu. Kukho abathi mhlambe kunyaka ozayo kolunyulo jikelele luzayo mhlambe umongameli emva konyulo angalahla kungene usekela mongameli uPaul Mashatile. Kubekho into ethi anganonusa uJulius Malema ngesikhundla soba ngisekela mongameli. Ingenzeka into enjalo? Awamanje ayi ngeke ngoba akulula ukuthi yenzeke. Isizathu salokho ukuthi umongameli Ramaphosa uqedwa ukukhethwa njengomongameli we-ANC enyangeni eziyisithupha ezedlule. Mhlambe kunganombuzo ukuthi uma kuwukuthi emva konyaka ukhethiwe usushiya phansi kanti yini ubungenele lesikhundla sobuholi. Angicabanga ukuthi into enjalo okwamanje engenzeka. Iyodwa into engaphoqa leyo nto ebele ukuthi makuwukuthi ngoba uyazi ukuthi kunenhlaka eziphenya umongameli. Uma kungathiwa ke mhlambe umongameli uzuthola ebekwa icala enkantolo uyazi ukuthi i-ANC ithini lapho uma uke wangena enkantolo ufuneke wehle. Uma kungathiwa kwenzeka into enjalo ke ingenzeka leyo nto ngaphansi kwesimo esinjalo kuphela ukuthi nje kuvele kuqokwe ukuthi umongameli uzohoxa ungene usekela cha angeke ngubone lokho. Into engaze yenzeke ingenzeka uma ngabe kudlula u2027 ukube mhlambe sikhuluma ngo2028 bengizothi ngiyavubelana nawe lapho. Shandu kaNdaba ukwanda kwalo ngumthakathi sibambe ngazo zozibini kuwe Shandu kaNdaba ngolwazi osiphelo nemini nje lo ngumhlelo wendaba zopolitiko ye-SABC umnumzana Mzwandile Mbeje esikhabulisa ngokuqhubekayo komasipala benkazathi kwili. Sihlabele mgama abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa banike ingxelo kwikomiti ejongene nesipolisa eParlamente malunga neenkcukacha zolwaphulo-mthetho zekoti yesine kunyaka mali 2022-2023. Umphathiswa wezamapolisa umnumzana Bheki icele uvakalise ukuba abasetyhini kweli basaqhuba noba ngamaxhobodushe njengoko linyuke ngo-21.5% inani labasetyhini abaphantse ukubulawa. Ukanti lehle ngo-3.4% inani labantu ababuleweyo kweli phakathi koJanuwari noMatshi walo nyaka.
Lihleli iqondo lokubulawa kwabantu kusuka ngoJanuwari ukuya kuMatshi walo nyaka xa kuthelekiswa nekota yangaphambili libalelwa kuma-6,289 6,289 inani labantu ababuleweyo. Murder increased countrywide by 3.4% between January and March 2023. This is the lowest single-digit decrease recorded compared to the previous 3 quarters. Though it is a decrease, these are not just figures but human lives that should be protected at all costs. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa uNjengele Bhekicele uphawule ukuba abasetyhini basaqhubeka nokuba ngamaxhobo dushe nanjengoko linyuke ngo-21.5% inani labasetyhini abaphantse babulawa. The women of this country continue to be stalked by violence, mainly at the hands of men. A double-digit percentage increase of 21.5% was recorded in the attempted murder figures for the 4th quarter. This means there were 1,485 attempted murders of women in South Africa in the first 3 months of this year. 969 women were killed in the same period and over 15,000 women were assaulted, and the SABC are investigating assault GBH cases of this. Okacele uthi ziyabonakala iziqhamo zamaphulo enziwe inkonzo yesipolisa uzokuthi kangoku nanjengoko lehlile nenani labantwana ababuleweyo kulo nyaka xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Between January and March this year, less children were killed in South Africa compared to the same period last year. One child murder is one too many, and the South African Police Service must strive for zero tolerance on the murder of children. Children murder decreased by almost 20%, which is 19.9% exactly, and a slight decrease was also noted in assault GBH cases of children. Sadly and alarmingly, 29 more children were victims of attempted murder compared to the same comparative period last year. Lo mphathiswa uthi inkonzo yesipolisa iza kuqinisa amaphulo okulwa nolwaphulo-mthetho kuthiwe eqolo kutyalwa amapolisa kakhulu ngexesha lempelaveki. Sikubuzile mbukeli ngoluvo lwakho kwiziganeko zolwaphulo-mthetho licatsele ukweli waphendula wenjenje. Ake kuncipha ukukhuluma, ake kwanda ukusebenza. Ubaba uBhekicele akakahambela indawo esemakhaya. Yabo nje lapho phongolo kuneyimali indaba zegolide lapha ezavala kugcwele amazama abantu bokufika. uBhekicele akayeke ukukhuluma enze iaction idakamizwa zigcwele yonke indawo. uBhekicele akalona igebengu zikhishwe nje igebengu zigcwele yonke indawo. Umuntu ongabawela ukuba nguye ngubiste Bhekicele kweli lizwe. Uyawenza umsebenzi wakhe, athathe zonke izigebengu azithuthele ejele, afike umthetho namalungelo ejele nojaji nomantyi batyhafise yonke loo nto. Mayikho inye into endiyilindeleyo mna ngaphandleni kokuba uzawuthi amanani onyukile olwaphulo-mthetho njengesiqhelo. Ulwaphulo-mthetho phantsi konjengele uBhekicele lunyuke kakhulu. Kuyafuneka akadedele abanye abasaze ngobuso elizweni noko akayophumla utata engathi umdala udiniwe for esi sikhundla. Yabona ezo ngxelo zakhe lowo akho nto zizawuyitshintsha phambi sasana. Iyafana laa nto izaza noBhekicele, akho nto itshintshileyo, zizawusezinyuke kuqala amanani wona. Mna msasazi ndixakwe xa ezawubhengeza olwangoJanuwari ayikubhengeza olu luqhubeka ngosityumpa-ntyumpa kakhulu ulwaphulo-mthetho. Sengathi ubugebengu bungehla. Thina abahlali basemzansi yithi laba esibhebhethekisa ubugebengu bugcwale kakhulu bese sisola amaphoyisa. Ndlela lena i-load shedding ezihlukumeza ngayo. Khawujonge umbane xa unocima i-4 hours ebusuku. Zintoni ezenzeka ngelo xesha umbane ucimileyo? Ndinexhala nje bona nje msasazi ngoba kaloku ulwaphulo-mthetho ludlangile kakhulu kangangomuntu wana uhlobo oludlange ngalo. Ndinexhala ndiyazi uba eli lizwe lethu liyaphi kodwa untshabalala ukufutshane yena. Ezike zizimvo zababukeli elijelo linakutholiswa xanduva ngazo zezababukeli. Inkokeli yeBuild One South Africa mnumzana Musi Mayimane ithi bavule ityala lokubulala ngongenanjongo kumbuso kulandela ukusweleka kwentwazana eminyaka emithathu eRandburg emva kokuba isixhobo esiyincedisa ukuphefumla siye sayeka ukusebenza kusakuthi pam umbane ngucimicimi. I reached out to the family
to understand the circumstances, and they describe how, they were doing their best to look after their little one. And I think in this instance, it's become quite clear that having done all that they could, the state failed them. So I had no other option but to say, firstly, how do we help them as a family? So I reached out to the business community to try and help them with inverters, etc. So we'll be able to make a contribution towards that. But then furthermore, I think justice must be sought. How many more children must die in this country as a function of load shedding? You will recall we've been to court fighting the state to say, let's end load shedding, let's introduce alternative power to facilities like hospitals, healthcare and schools. And the state simply opposes that. So I had no choice in that in its negligence, the state has allowed a little girl to die. So there must be justice sought here. We've opened the case yesterday. We're against the Minister of Electricity, the Minister of Public Enterprises, Pravin Gordhan, and Khosientsho Ramakgopa, because they themselves are responsible for the energy crisis that we faced up to. Kwezemidlalo intandane kwitumente yentenenje eFrench Open eParis zithi zichulumancile indlela eziqale ngayo kwiGrand Slam yesibini yalo nyaka. Okwindawo yokuqala uCarlos Alcaraz waseSpain nokwindawo yesithathu uNovak Djokovic babhalise impumelelo kumjikelo wokuvula. Emva komdlalo omjikelo wokuqala uDjokovic ufumene izincomo ebedlala noMelika ongenamava ke noko Alexandra Kovacevic. Lembalasane yaseSerbia igama ngokukodwa kwisibini seseti zokuqala iphumelela ngo-6-3 no-6-2. Nangona Melika ikhe wangathi ufuna kuvelela kwiseti yesithathu kodwa uye walugoba uphondo. Kumjikelo olandelayo Djokovic uza kujamelana noMartin Fucsovics. Overall pleased, pleased and content with my level. I can always play better. I know I can do it, but considering also the conditions, they were quite tricky today with a lot of wind. It was a good match. Kusenjalo Alcaraz uthi uzive enganga kumdlalo ovulayo edlala Umbengo mthe ucima umlilo masithi iqhaqhu yeSABC 1 sakuqhuba nezindaba kwinjelo iDDT emva kokusela amanzi. Sakuya nendaba ezinkulu ngensimbi yesixhenxe ukulala kwenkukhu. Makuthethe bomnyama kuvele kukhanye kube Xhosi behele.